Lo que ellos nunca admitieron. No quieren que lo sepas. Te lo repito. No quieren que lo descubras. Why no porque si un secreto cualquiera, sino porque cuando entiendes la psicología femenina en su forma más cruda, ya no puedes ser manipulado. Nadie podrá jugar contigo. Nadie podrá usarte. Esto no es el típico consejo romántico que se comparte en redes sociales. Esto es la verdad sin filtros, lo que ellos realmente sienten, lo que jamás confesarán en voz alta. Why cuando lo sepas, verás todo con otros ojos. Why cream, una vez que lo veas, no podrás dejar de verlo. 1. Quieren tu atención, pero anhelan tu ausencia. La mayoría de los hombres vive con una idea equivocada. Creen que las mujeres quieren atención sin fin. Nos enseñaron desde pequeños. Hazla sentir especial. Está siempre disponible. No la dejes sola. Dale todo lo que necesite. Y aunque en apariencia eso parece cierto, la verdad es mucho más compleja. Porque lo que ellos nunca dicen en voz alta es que no solo quieren tu atención, también desean tu ausencia. Suena extraño, incluso contradictorio. Pero es psicología pura. Cuando estás siempre allí, mandando mensajes a cada minuto, respondiendo de inmediato, mostrando que vives pendiente de sus caprichos, te vuelves demasiado predecible. Y la predictabilidad, aunque de seguridad, también mata la emoción. El deseo no nace en la sobreexposición. El deseo florece en el espacio. Cuando te ausentes lo justo, cuando desapareces un poco, cuando crees esa distancia que la hace preguntarse dónde estás, que haces y con quién estás. Ahí es cuando se activa esa chispa interna. Ahí es cuando la atracción se vuelve adictiva. No se trata de ignorarla, ni de jugar juegos infantiles. Se trata de no darle acceso ilimitado. Mostrar que tu vida no gira en torno a ella, que tienes una misión, un propósito, algo más grande que solo buscar su atención. Por eso el chico demasiado bueno rara vez conquista de verdad, porque cree que llenarla de atención es suficiente. Pero la seguridad sin misterio se convierte en aburrimiento. Hasta la mujer más independiente necesita sentir la emoción de la incertidumbre. Necesita saber que no te pose por completo. Por eso, en silencio, se engancha más con el hombre que tiene un mundo propio. El hombre que trabaja en sí mismo, que no vive pendiente del teléfono, que no necesita su validación para respirar. Ese tipo de hombre la intriga, la hace pensar, la obliga a imaginar. Y aunque jamás lo diga en voz alta, en su interior dice eso más que cualquier otra cosa. Las mujeres no quieren que desaparezcas, pero tampoco quieren que seas un esclavo de su atención. Quieren sentir que, aunque te importas más tú mismo. Y cuando entienden eso, tu presencia se vuelve intoxicante. 2. Sus pruebas no son para molestarte. Ahora hablemos de algo que desespera a muchos hombres. Las pruebas femeninas. Todos hemos pasado por ahí. Ella tarda en contestar un mensaje. Hace un comentario sarcástico. Se muestra un poco fría, sin motivo aparente. Y tú piensas, ¿por qué no puedes simplemente aceptarme como soy? ¿Por qué complicarlo todo? La verdad es dura, pero necesaria. Sus pruebas no son para molestarte, sino para descubrir quién eres realmente. Mira, el mundo de las mujeres está lleno de apariencias. Los hombres dicen ser seguros, dicen ser firmes, dicen ser maduros, hasta que la prisión aparece. Y cuando la prisión liga, la máscara sec. Por eso ellos proban. No lo hacen por crueldad, sino por instinto. Quieren ver el hombre que tienes en la boca es el mismo que se muestra en los hechos. Cuando ella te reta, no le importa tu discurso. Le importa tu reacción. Pierde el control. ¿Te vuelves necesitado? ¿Estás en enojo? Si respondes así, el mensaje es claro. No tienes dominio sobre ti mismo. Y no puedes controlarte. Ella lo hará por ti. El hombre que supera la prueba, en cambio,
entiende el juego. No es lo toma personal. No reacciona de más. Se mantiene firme, tranquilo, en su centro. Y eso, aunque ella no lo diga, la impacta profundamente. Porque descubrir que no puede sacarte de tu marco. Que no puede manipularte con un silencio o con una provocación. Ese es el momento en que nace el respeto. No respeto fingido, sino respeto real. El que se gana solo con hechos. Por eso tantas mujeres sienten atracción por hombres que parecen imperturbables. No porque no sienten, sino porque se niegan a ser arrastrados por cada prueba. Y cuando un hombre demuestra que sus emociones no dependen de ella, se convierte en alguien raro, alguien digno de confiar. Ese hombre pasa de ser uno más, a ser el hombre que no puede olvidar. 3. Quieren un hombre capaz de decir el no. Aquí llegamos a otra verdad incómoda. Muchos hombres creen que las mujeres desean a alguien que nunca las contradiga. Que complicado capricho, que diga to do. Y aunque por momentos eso puede sonar atractivo, la realidad es otra. Una mujer respeta al hombre que puede decir el no. No se trata de rechazo ni de dominación. Se trata de límites de un hombre que no sabe decir no es un hombre sin bordes, sin marco, sin respeto por sí mismo. Puede que ella disfrute un tiempo de esa complacencia, pero en el fondo perderá interés. Porque si no puedes plantarte ante ella. ¿Cómo podrías defenderla a ella? ¿Cómo podrías defender de ti? Decir no es más que mostrar que tienes principios, estenders y que tu vida no depende de sus estados de ánimo. Que tú decides tus movimientos, y si ella quiere estar contigo, se suma a tu mundo. Eso es atractivo porque es raro. Es poderoso porque es firme. Las mujeres, aunque no lo digan, prueban los límites constantemente. No para destruirlos, sino para comprobar que existen. Quieren sentir la solidez de tu carácter. Quieren confirmar que, si la tormenta liga, no te vas a quebrar. El hombre que nunca dice no, que siempre cede, que siempre prioriza la paz superficial, al final genera resentimiento. Puede que ella agradezca su docilidad al inicio, pero pronto lo verá con otros ojos, con desdén. En cambio, el hombre que sabe decir no con calma, sin gritos ni resentimiento, activa algo profundo en ella. Porque ahí reconoce fuerza, seguridad, estabilidad. Y aunque no lo admita, en silencio piensa, este es un hombre que no se compra con halagos ni se controla con emociones. Ese hombre se convierte en el que se queda grabado en su mente. Conclusión del capítulo. Lo que hemos visto hasta aquí es algo que muy pocos hombres entienden. Que la atención constante mata el deseo, pero la ausencia justa lo alimenta. Que sus pruebas no son ataques, sino ventanas para descubrir si eres quien dices ser. Que el poder de un no firme y tranquilo vale más que 1000 vacíos. Estas son las primeras 3 verdades que las mujeres nunca admitirán en voz alta, pero que definen la diferencia entre un hombre común y un hombre inolvidable. Y aquí apenas comienza. Porque hay más verdades ocultas, mucho más intensas, que vamos a revelar en el próximo capítulo. Verdades que explican por qué la atracción femenina es emocional antes que física. Y por qué la cacería nunca termina, incluso cuando ya eres suyo. Las verdades que nunca te dirán. Ya conoces las primeras 3 verdades. La atención y la ausencia, sus pruebas, y el poder de decir no. Pero ahora entramos en un terreno todavía más profundo. El que separa a los hombres que ellos olvidan fácilmente de los que se quedan tatuados en su mente para siempre. Lo que viene ahora es lo que realmente los hace adictos. No es tu aspecto, no es tu dinero, no es tu estatus. Es algo que jamás admitirán, pero que guía sus decisiones más íntimas. La atracción emocional y la necesidad de la cacería constante. 4. La atracción empieza en lo emocional, no en lo físico.
La mentira más grande que te han vendido es que las mujeres solo dejan a los hombres con cierta apariencia o con un nivel social determinado. Que si no eres guapo, alto, rico o famoso, no tienes oportunidad. ¿Quieres la verdad? La atracción femenina es emocional antes que física. Claro, la apariencia y el estatus pueden abrir puertas, pero no son lo que las mantiene abiertas. No es lo que hace que ella piense en ti en la noche. No es lo que la hace revisar en su mente una y otra vez. Lo que la engancha de verdad es como la hace sentir. Los hombres que no entienden esto gastan su energía en presumir logros, en mostrar músculos, en aparentar poder. Pero las mujeres no se obsesionan con quien las impresiona, se obsesionan con quien las conmueve. Piensa en ella. Cuando ella se acuesta por la noche y recuerda una conversación contigo, no piensa en tu currículum. Piensa en cómo logras que se sintiera viva, decidida, segura o excitada. Cuando eres un hombre centrado, transmits seguridad en un mundo lleno de caos. Cuando eres juguetón y provocador, la haces reír y sentir mariposas al mismo tiempo. Cuando permaneces imperturbable en medio de sus tormentas emocionales, se siente anclada, protegida, incluso en su propio caos. Ese tipo de sensación son las que crean adicción emocional. Los hombres que una mujer no pueda olvidar, no siempre fueron los más atractivos ni los más ricos. Fueron los que despertaron en ella emociones intensas, pasión, incertidumbre, deseo, locura. Porque la atracción emocional es tan poderosa que pasa por encima de la lógica. Por eso muchas mujeres dan al chico perfecto por aquel que les acelera el corazón. Por eso siguen enganchadas a un hombre que las leva en una montaña rusa de emociones, mientras ignoran al que las trata como reinas, pero no despierta nada en ellas. No significa que debas manipular. Significa que debes aprender a lidiar con tu presencia, no con tu actuación. Cuando sabes quién eres, cuando te mantienes firme en tu centro, cuando generas tensión y luego alivio, ella lo siente en lo más profundo. Y aunque intente resistirse, no puede evitar regresar por más. Ese es el secreto que no quieren que descubras. Si dominas sus emociones, habitarás en su mente. Y cuando vives en su cabeza, ningún hombre con más estatus o mejor físico puede competir contigo. 5. Queer la emoción de la cacería, incluso después de tenerte. Aquí llegamos a la última gran verdad. La mayoría de los hombres cree que la cacería termina cuando ella dice que sí. Piensan que una vez conquistada, ya está todo ganado. Y justamente ahí es donde matan la atracción. Porque la realidad es que ella quiere seguir sintiendo la emoción de la cacería incluso después de tenerte. Cuando una mujer empieza a conocerte, la incertidumbre la vuelve loca. ¿Me voy a escribir? ¿Le gusto lo que dice? ¿Qué significa este gesto? Esa tensión, esa montaña rusa, la hace sentirse viva. Pero la mayoría de los hombres, una vez que creen haberla ganado, dejan de jugar el juego. Se vuelven demasiado cómodos, demasiado disponibles, demasiado predecibles. Y poco a poco, la chispa desaparece. No es que ella se ingrata. Es que la emoción que la mantenía enganchada se evaporó. El hombre que mantiene su interés entiende que el juego nunca termina. Que la atracción necesita tensión, misterio y novedad constante. Que incluso en una relación larga, la dinámica de la cacería debe permanecer viva. ¿Cómo lo hace? No regalando toda su disponibilidad. No convirtiéndose en un hombre aburrido. Sino manteniendo una vida rica, activa, apasionada. Siguiendo su misión, cuidando de sí mismo, retándose cada día. Porque un hombre con una vida propia siempre es un hombre perseguible. Un hombre que se convierte en su propio mundo, pierde esa magia. Ella necesita sentir que hay algo que descubrir en ti. Que tiene que ganarse tu atención.
tu tiempo, tu energía, que aunque si suyo en un sentido, nunca lo iris por completo. El misterio debe continuar. Y mientras eso exista, la chispa no muere. Conclusion final. Estas son las verdades que ellos nunca dirán en voz alta, pero que guían sus emociones y decisions más íntimas. Que dejan tu atención, pero también tu ausencia. Que te ponen a prueba no para molestarte, sino para ver si eres quien dices ser. Que respetan más a un hombre que sabe decir no que a uno que se derrumba por complacer. Que su atracción empieza en lo emocional, no en lo físico. Y que la cacería nunca termina, incluso después de tenerte. Ahora entiendes por qué tantos hombres fracasan sin siquiera saberlo. Por qué juegan con reglas equivocadas. Tú ya no tienes excusas. Ahora sabes la verdad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Seguirás siendo el hombre predecible que se conforma con migajas de atención? ¿O te convertirás en ese hombre raro? El que ellos no pueden dejar de pensar. El que despierta emociones que ningún otro puede provocar. La decisión está en tus manos. Y recuerda esto, la atracción no se gana con regalos, palabras bonitas o apariencia superficial. Se gana con presencia, con límites, con misterio, con control propio. Domina estas verdades, y nunca volverás a mirar a las mujeres igual.